Hello, dear students. Today I am going to discuss with you the very important topic that is about poverty. Yes. So, this topic is given for you for study. So, the question arises, why this topic is given for you? Why this is given for your syllabus? What is the intention behind it? Okay. So, what are the objectives? To understand the concept of poverty, to understand the dimensions of poverty, to understand the consequences of poverty, to understand the way in which the poverty is estimated, and to understand the different types of packages and programs introduced by the government to eradicate poverty. My dear students, this is very important topic from the examination point of view. Let us try to understand one by one. Yes, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಬಡತನ. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ? ಸೊ ಈ ವಿಷಯವು ತೀವ್ರ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು, ಇದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬಡತನದ ರೂಪ, ಬಡತನದ ಸ್ವರೂಪ, ಬಡತನದ ಕಾರಣಗಳು, ಬಡತನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ evil in the world, no doubt. It is just like a curse. It is inhuman and unconstitutional. It means poverty is a very severe economic problem and social problem. Not only economic problem, it is also a social problem. Is it clear? So, poverty, the question arises, so what do you mean by poverty, and what are the types of poverty, and how the country or how the government identified the poor on the basis of what, their status, their features, etc. Let us try to understand one by one. Throughout the world, millions of people are living below the poverty line. This poverty is applicable not only to India, not only to Pakistan, not only to Sri Lanka, not only to the Asian countries, but it is applicable to almost all countries of the world. But it is not evenly or equally distributed throughout the world. In some countries, the percentage of poverty is very high, and in other countries, the percentage of poverty is very, very less. Is it clear? So, the poverty is a very, very important concept. So, it differs from one state to another state. It differs from one region to another region. It differs from one country to another country. Is it clear? So, poverty, it is really curse to humanity. ಸೊ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಶಾಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಡತನ ಅನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರದೆ, ಬಡತನ ಅನ್ನುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಡತನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೇವಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಡತನವು ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಕಾಣ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಡತನ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವಾರು ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಇಮ್ಮೆಮೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬಡತನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ಹೊರತು ಬಡತನವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ, ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವ, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the percentage of poverty that differs from one place to another place, from one state to another state, from one country to another country, from one region to another region. It is not equally distributed throughout the world. Yes, this is about the brief introduction of poverty. Is it clear? Then come to know the meaning of poverty. What do you mean by poverty? Yes, poverty is a situation in which the section of the people in a country are unable to get the minimum basic needs. Once again, I will repeat. Poverty is a situation in which section of the people in a country are unable to get the minimum basic needs. Yes, it is a situation in which a particular section or a group of people or a people of that particular group or that particular region are unable to get the basic needs of the life. ಸೊ ಬಡತನ ಎಂದರೇನು? ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜನ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಬಡತನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಬಡತನದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ then the question arises, what are the basic needs of the life? Am I right? What are the basic needs of the life? And this concept ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, so the basic needs of the life during 1940s, 1950s, 60s, 70s, 80s that undergo changes. ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂದಾಗ 50ರ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು 2020ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ the minimum basic needs. So minimum means at least for their survival. So not in huge quantity, but minimum we have to provide them the basic needs of life. Then the question arises, what are the basic needs of life? Is it clear? So basic needs of the life are food, okay, clothing, okay, and then shelter. So two more are added: good education and good health. Am I right? So these are the basic needs of the life. ರೋಟಿ, ಕಪಡ और ಮಕಾನ್, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಟೂ ಮೋರ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್? ಫುಡ್, clothing, shelter, education and health. These two are added. So ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಇವು ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ poverty is a situation in which a section of a people of a country are unable to get the minimum basic needs. So the basic needs are
food, clothing, shelter, education and health. Yes, my dear students, so millions of people are unable to get, they are not able to get their basic needs of life. Yes, food is there, clothing is not there. Food, clothing is there, shelter is there. Food, clothing, shelter. For survival is there, no education and no health. And the seriousness of poverty is very high in Asian countries and in African countries. Is it clear? So the percentage of poverty that differs from one place to another place or from one region to another region. Okay, so this is about the meaning of ಪಾವರ್ಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಡತನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಡತನದಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬಡತನವನ್ನು ನಾವು ಶಾಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ? ವೈ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕರ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ? ಎಸ್, ರಿಯಲಿ the state of poverty, or it is a situation, so it is very serious. Why? Because when poverty is there, so it leads to so many social and moral or ethical problems and also economic problems. Take for example, just I will give you that is general ideas. Poverty, it leads to that is hungry or starvation, no doubt, and it leads to unemployment problem, no doubt. And because of poverty, the people change their outlook and they select a wrong path to lead their life. So I want to give you the example of that is the best example, that is terrorism. Yes, is it clear? Because of poverty, that is youngsters choose that is the wrong path to lead their life. Is it clear? And nowadays what we said that we need everything in hurry. Is it clear? So ಇವತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಬಡತನ ಅನ್ನೋ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಸಿವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದು ಈಸಿ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ? ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವರ್ಗ ಕಲಹಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಘರ್ಷಣೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಲ್ಲು ಒಗಿತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡತನ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ದೇ ಚೂಸ್ ರಾಂಗ್ ಪಾತ್ ಟು ಲೀಡ್ ದೇಯರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಡೈವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ people and they choose a wrong path. Is it clear? So adverse effects are there, no favorable effects are there. So ಈ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಬಡತನದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆನ್ ದಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ and on the other hand terrorists are there, etc. So these are nothing but what that is adverse effects of poverty. Okay, then the question arises, so how to identify the poor? Who are poor? Yes, so I will write some important points. Just go through these points, dear students. Yes, I will write points here one by one. So the first one, landless laborers. Landless laborers. Okay. Laborers with small land holdings. Laborers with small land holdings. Yes. Then third one, non-agricultural
agricultural, rural, laborers, non-agricultural, rural laborers, small land operators, small land operators. Yes. So on the basis of these all we can identify the poor and come to the next, that is concept rural poor, and another one urban poor. Yes, this is also the very important topic. Okay, how to identify the poor, on the basis of what poors are identified? Yes, economics identified the poor on the basis of these all given points. Take for example, who are poor? So this is the basic question in rural and in urban areas. So according to them, some examples of rural poor are given here, and after that we will discuss about the urban poor. Okay, so who are rural poor? The question arises. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಡವರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು? ಅವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಡವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರು, ಇನ್ನೊಂದು ನಗರದ ಬಡವರು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಡವರು ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರು ಎಂದರೆ ಯಾರು, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರು ಯಾರು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೂರಲ್ ಪೂರ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ರೂರಲ್ ಪೂರ್? ಎಸ್, so rural poors are identified on the basis of what? Yes, the points are given here. So actually rural poors are those who are living below the poverty line and they are landless laborers. Landless laborers. Yes, my dear students, as we all know that in rural part of our country, agriculture is the basic occupation. Yes, in rural India, agriculture is the basic occupation. Am I right? Okay, and agriculture is way of their life on the one hand, and on the other hand, no other alternative job opportunities are there. Yes, is it clear? So they have to depend upon, that is, agriculture for their livelihood. So the first point, landless laborers. Landless laborers, laborers without land, they are working in other forms. Yes, is it clear? Landless laborers. Landless laborers. ಭೂರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭೂರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಕೃಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೈತಿ? ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದನೇದು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಭೂರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಭೂರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ laborers. Okay, then come to the second one, laborers with small land holdings. Laborers with small land holdings, they are having a small piece of land holdings and they are unable to fulfill their needs with the help of that small piece of land holding. They have to depend upon, that is, other works, and they are working in other forms for wages. Is it clear? So their condition is also critical even though they are having land holdings. Is it clear? So laborers with small land holdings, and small land holdings are unfit for modern cultivation, and it is highly impossible to get highest return in small piece of land holdings. Is it clear? So they have to work on other forms for their livelihood. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಲೇಬರರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. Okay, then come to the third point, non-agricultural rural laborers. Non-agricultural rural laborers. So then what type of laborers? That means laborers working in cottage industries and other occupations. Yes, carpentry, and they take for example blacksmith. These all are under this category, non-agricultural rope makers, etc. Rural basket weavers. So these all are come under this category, non-agricultural rural laborers. They are laborers but they are not working in agricultural sector, but they are working in other occupations. Is it clear? So ಕೃಷಿಯೇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೃಷಿಯೇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಅಥವಾ ನೇಕಾರ ಅಥವಾ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗ, ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಅವರು ನಾವು ಕೃಷಿಯೇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. Is it clear? And come to the last point, small land operators. So more or less these two are same, laborers with small land holdings but they are working on other farms, but here small land operators, they are not working in other farms but they just carry agricultural activities in their farms only. Yes, is it clear? So on these all basis rural poor are identified. Yes, so question is there, on the basis of what poor are identified? On the basis of what poor are identified? On these all basis poor are identified. Once again I will repeat, landless laborers with small land holdings, non-agricultural rural laborers and small land operators. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು. ಸೊ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, what is that? Urban poor. Who are urban poor? How to identify urban poor? So urban poor are, take for example, that is street vendors and the workers stringing, that is flowers. Best examples are given here. Cobblers, push cart vendors, ಒತ್ತುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಮಾರತಕ್ಕಂಥವರು, ಹೂಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವರು, ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥವರು, ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಂಬ್ರೇಲಾ, ಛತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೊಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪುಷ್ ಕಾರ್ಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಬೀದಿ ಅಲೆದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ push cart vendors, street cobblers, then rag pickers, yes, then beggars, etc. Okay. So push cart vendors, street cobblers, rag pickers and beggars, etc. So these all are urban poor. Okay.
Is it clear? So this is about rural poor and urban poor. And come to the point, the economic facilities or their status of living, etc. So there is a distinction between rural poor and urban poor. So I will go through this point. Listen carefully. Rural poor, they are living in small huts, thatched huts, etc. And urban poor, they are living in, that is a little bit superior, that is huts. Is it clear? And for rural poor, no basic amenities of life, no drinking water facilities there, no electricity is there, and no schooling, etc., etc. And in case of urban poor, so these all are available. Comparing to rural poor, for urban poor, these all things are there. Take for example, I want to give you the best example of Mumbai, that is slum area, that is biggest slum area in Asia. Is it clear? Yes, and every so that is economic facilities are provided by that government. In every cities, that means buildings or apartments are constructed and allotted to the poorest of the poor. So water facilities there, electricity is there, and for them schools are, or education or healthcare facilities are provided, but not in case of rural poor. They are living in small huts or thatched huts, no drinking water, no electricity, no school, and healthcare facilities are available to them. And in rural area, agriculture is the only one occupation. They have to depend upon agriculture for their livelihood, and no other alternative occupations are there. They are living in very critical condition. Am I right? But not in case of urban area or for urban poor. So so many opportunities are there for them to work. They are working in, that is, garages or tea stalls or workshops or constructive activities, etc., etc. It is very easy for them to lead a life, but for these rural people such a facilities are not available. Is it clear? So rural poor, they are living in very critical condition comparing to the urban poor. Yes, urban poor are getting little bit, that is economic facilities or opportunities are also for them. And here one point is given, that is beggars. Yes, so beggars. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋರು ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ, ನಾವು ದುಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ. So some people are, even they are physically fit, but their main occupation is what? That is beggary. So it is inhuman. It is not the correct way or to lead a life. Yes, is it clear? So always we have to choose wrong, not to choose the wrong path. We have to choose a right path to lead our life. So shortcut is not the permanent thing. So always we have to go through, that is the correct way to learn or to earn. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಒಳಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ನಾವು ಅಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಯುಗುಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಚೂಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪಾತ್, definitely there is no success. Is it clear? So why I mentioned this point, so beggars are given here, the best example of poor, that is beggars are given here. Even though they are physically fit, but they are not ready to work, so it is not correct. Is it clear? So in this way, so we distinguish the features of rural poor and urban poor. Okay, and
poor are physically weak. Why they are physically weak? What are those very interesting things? Yes, why poor are physically weak? This is the question arises. Always we said that the poor are physically weak. Why they are physically weak? Because of malnutrition, because of ill health, because of disability. These all things makes them weak. So this is about, that is, urban and rural poor and the meaning of poor and other important things we will discuss in the next session. Yes, is it clear? So my dear students, go through these all videos and listen very carefully by using earphones and try to note down the points. Am I right? So take care of your health, stay safe and stay inspired.